Hey, what's going on, everybody? Okay, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ snow ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. Today we are expecting 5 to 6 inches snow. So let me show you around here. मेरी कार भी पूरी तरह snow ਨਾਲ cover ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਲੈਟਸ ਸੀ. ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ. It's fun. I'm gonna make snowman. Oh my god. Look at this. My car. ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਠੰਡ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ? ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ. This is my favorite weather, winter. This is the first snow of this winter. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ. Okay, let me get my brush. ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. You know what? इस बारी स्नो बहुत पहले ही स्टार्ट होगी क्योंकि अगे हमेशा क्रिसमस से या क्रिसमस के आस पास ही पैंदी है पर इस बारी एडवांस शुरू हो गई. Isn't it interesting job? मैं स्टार्ट करके देख लेना स्टार्ट होती है या नहीं. थैंक यू पापा जी. थैंक गॉड. ओके, जिन्नी देर तक मेरी कार च हीट हो रही है उन्नी देर तक असी कोई गल कर लेने क्योंकि हजे पूरी तरह स्नो जमी हुई है तो आई थिंक ये बहुत रिस्की है. मैनू हजे ड्राइव नहीं करना चाहिए. मैं फैन ऑन किया मे बी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. Here is the tip of the day. क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है. During the winter months we can come into contact with the virus that can cause of cold and flu. So this is very important that our immune system functions normally and zinc contributes to this. Food such as red meat is an excellent source of zinc. मैं अपनी कार साफ कर लिया. Stay warm, stay healthy, cover your head, wear your mittens rather than gloves. Bye bye. Oh, it's freezing. Oh my god.